Yusuf Hassan's shoulder was ripped open by a blast from a bomb. He says he heard the aircraft had dropped it. Yusuf Hassan oo ah dhibane uu dhabarkiisa ka muuqdo dhaawacyada ka soo gaaray duqeyn ay ku beegsadeen diyaaradaha drone-iska ee Mareykanka ayaa ka soo muuqday warbixin kooban uu baahiyay TV-ga Al Jazeera taasoo soo bandhigaysay dhinac ka mid ah gabood fallada iyo gumaadka ay diyaaradaha Mareykanka ku hayaan dadka muslimiinta ah ee ku nool koonfurta Soomaaliya. wuxuu gacanta ku hayaa firir uu ka soo bixiyay jirkiisa kaas oo qayb ka ahaa duqeyntii lagu beegsaday. wuxuu ku sugnaa beer uu ku leeyahay shabeellada hoose xilliga duqeynta lagu beegsanayay sida uu u sheegay TV-ga Al Jazeera. wuxuu hadda ku sugan yahay magaalada Muqdisho halkaas oo lagula tacaalayay caafimaadkiisa iska badhaaf inuu raaligelin ka helay. wuxuu hadda ka cabsanayaa inuu ka hadlo dhibkii soo gaaray wuxuuna ka baqayaa inay arintaas saameyn ku yeelato amnigiisa iyo nabadqabkiisa. wariyuhu waxa uu leeyahay magaciisa ayuu bedelay wuxuuna noo sheegtay Yusuf Hassan wajigiisa waan qarinay inagoo ilaalinayna badqabkiisa. I used to hear people talking about these airstrikes, but I had no experience of how bad it is. The strike came, I fell down. waxaan maqli jiray dadka oo ka sheekaysanaya duqeymahan ay geysanayaan diyaaradaha, laakiin wax waaya aragnimo ah kama haysan dhibaatadeeda. sidaas darteed weerarkii ayaa nagu yimid. dhulka ayaan ku dhacay anigoo aanan waxba maqal. kadibna waxa igu dhacay nabar waxaana noqday qof argagaxsan. dhibanahan ma uusan sheegin cidda beegsatay iyo sababta loo beegsaday intaba, balse dowladda Mareykanka ayaa ah midda kaliya ee ay diyaaradaheedu duqeymaha ka geystaan shabeellada hoose iyadoo ku andacoonaysa inay beegsato xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. waana iyada midda kaliya ee diyaaradaha drone-iska adeegsato marka laga hadlayo wilaayada shabeellada hoose sida warbixinta lagu sheegay. wariyaha diyaariyay warbixintan ayaa sidoo kale la kulmay hooyo kale oo haysata wiilkeeda oo dhaawac ah. waxay sheegtay inuu wiilkeeda ku dhaawacmay duqeyn lagu dilay seegeeda iyo qof kale oo ka mid ahaa dadka deegaanka. duqeyntaas waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 2 ruux oo kale kuwaasoo ka mid ahaa isla dadka deegaanka. Malcolm Webb oo ah saxafiga soo ururiyay xogtan ayaa isagoo ku sugan magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in duqeymaha Mareykanka ee ka dhanka dadka shacabka ay sii xoogeysteen 3 sano ee la soo dhaafay kadib markii uu talada dalka Mareykanka la wareegay hogaamiyaha hadda jooga ee lagu magacaabo Donald Trump. The history of US military engagement in Somalia dates back to the early 1990s. After the infamous Black Hawk Down incident here in Mogadishu in 1993, they pulled their troops out. taariikhda faragelinta military ee uu Mareykanku ku hayo Soomaaliya waxay u noqonaysaa 1990 kadib markii ay dhacday dhacdadii Black Hawk Down ee ka dhacday magaalada Muqdisho 1993. kolkaas Mareykanka ayaa ciidamadiisa kala baxay Soomaaliya. madaxweynihii hore ee Mareykanka Obama ayaa intaas kadib ansixiyay weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka 8 sano ka hor. laakiin kadib markii uu madaxweynaha hadda jooga Donald Trump la wareegay talada muddo hadda laga joogo ku dhawaad 3 sano ka hor, weerarada military ee ay fulinayaan diyaaradaha drone-iska kuwa qumaatiga u kaca iyo ciidamada lugta ah ee Mareykankuba way sii laba jibaarmeen. President Barack Obama authorized the first drone strikes 8 years ago. But after President Donald Trump came to power nearly 3 years ago, military strikes of all kinds with drones, manned aircraft and ground troops have escalated. baaritaan ay dhawaan sameysay hay'adda Amnesty International ayaa lagu ogaaday in bishii Maarso ee la soo dhaafay ay diyaaradaha Mareykanku dileen 3 ruux oo ay u beegsadeen inay ka mid yihiin xarakada Al-Shabaab, balse xaqiiqadu way ahayd inay dadkaasi ahaayeen shacab beeraley ah oo aanan lahaynin wax cadeyn ah oo muujinaya xiriirka kala dhaxeeya xarakada Al-Shabaab. weerarka ugu foosha xun ee warbixintan lagu faaqiday ayaa ah duqeyn ka dhacday tuulada Cabdoodibile oo qiyaastii 5 kilomitir u jirta degmada Afgooye taasoo lagu beegsaday gaari Toyota Saaruf ah oo ay wateen 3 nin oo beeraley ah oo ka soo laabtay beeraha kuna sii jeeday guryahooda oo ku kala yaala Muqdisho, Leego iyo Yaaqbari Weyne sida lagu sheegay warbixinta Amnesty.
faragelinta Mareykanka ee Soomaaliya iyo duqeymaha wuxuushnimo ee diyaaradahooda ku hayaan muslimiinta Soomaaliya ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay noqday hadalhaynta iyo guuxa ugu badan ee isla dhaxmarayaan warbaahinada iyo falanqeeyaasha kadib markii xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay qaadeen olole military iyo mid warbaahineed oo daha ka rogaya gumaadka qarsoon ee Mareykanku uu ka wado Soomaaliya ee lagu gumaadayo dadka Soomaaliyeed ee muslimka ah. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dhawaan qaaday duulaan aad u ballaaran oo lagu beegsaday xerada Belidogle oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Soomaaliya iyo halka ay ka soo kacaan diyaaradaha Mareykanka ee gumaada dadka muslimiinta waxaana duulaankaasi uu noqday mid indhaha ugu badan ku soo jeediya dagaalka Mareykanka ee Soomaaliya iyo gabood fallada uu ka wado gudaha dalka. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa inta badan beeniya gumaadka ay diyaaradahooda ku hayaan dadka Soomaaliyeed iyagoo ku andacooda in duqeymahooda lagu dilo oo kaliya dagaalyahano hubeysan oo ka tirsan mujaahidiinta. laakiin warbixintan ayaa meesha ka saaraysa sheegashada ay ku andacoonayaan. taliska ayaa sidoo kale dhowrkii bilood ee la soo dhaafay wajahayay eedeymo kulul oo kaga imaanayay hay-adaha laga leeyahay Mareykanka sida hay-adda Amnesty International kuwaasoo waxba kama jiraan ku tilmaamay wararkooda ah inaysan duqeymahooda ku dhiman dad shacab ah waxaana warbixinadii u dambeeyay ee ay hay-adahan ku diiwaangeliyeen tobanaan kiisoo muujinaya duqeymo diyaaradeed oo Mareykanku ku beegsaday dad shacab ah oo aan waxba galabsan.